Okay, so hope everyone. Yesterday I discussed right this manual testing concept and all what and all it has. So basically, the manual testing is more into theory. So ತುಂಬ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೋರ್ I will keep asking some questions or you have to answer and you have to give your ideas on the topics. So like kind of activities we will do here so that it will be very interesting and it will stay forever in your mind. So since these are all only concepts and some definitions, ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಗಪ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ರೈಟ್, ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 10 years. So that won't change. So basically you have to understand it properly. That's it. Okay. So here the concepts are main concepts, introduction and the SDLC models. These are all types of testing. And next thing is testing life cycle. So this is development life cycle, this is testing life cycle, and the bug life cycle at the end. And after that there are some designs, test case design, how to write and all. So we have to write the manual test cases. So these exercise we will do as part of the project. So I said right, one project ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So one project ಅಲ್ಲಿ you have to write the manual test cases. That I will explain later, how to write the test cases and all. And then there is a Jira tool. I don't know how many of you heard the tool name. This is a Jira. This is mainly used for manual testing purpose. Like automation we are using Selenium, for manual Jira. So here in Jira, what do? We maintain the requirements and we complete the status as to do, in progress, completed. Once it is done, we move to done state, like that. And to log a bug also, for the bug tracking purpose also, we will use Jira. Okay, this tool I will explain in later, once we are going at the end of the manual testing concepts. I will start the Jira. Okay, then the Scrum ceremonies. So Scrum means this comes under Agile process. So this also. So later on, going on that, we will discuss later about all these things. So approximately I estimated for the 2 weeks. Let's see how much it takes. Okay, are we clear on this, the main concepts of the manual testing? Clear aitala? Okay, so we'll go one by one today. So okay, what does our course is software testing. So what is software testing? We discussed yesterday. Just a simple line of answer. Testing a software. In the process of testing a software is nothing but software testing, but the actual definition is we have to test the application based on our expectations. Okay, there will be some set of expectation or the instruction given, so you have to follow the same and you have to test it here. Okay, so what I will say here, testing the requirement, testing the application against the requirement. So what is requirement actually? Requirement ಅಂದರೆ ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಇವಾಗ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಇವಾಗ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. what okay, let us say pen. Okay, so pen real time example, but actually consider it as a software. Okay, so pen ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಪೆನ್ನದು ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್?
basic requirement of a pen. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೆನ್ನು? Yeah, correct, right. Pen has to write. Okay, write on where? Paper. Correct. First requirement, very very basic scenario. So pen has to write it on a paper. Second requirement, it should be handy. Okay, means should be able to write it in an easy manner. It should be lightweight, it should be smooth, like that. Okay. Third requirement, once again, someone wants to join. Rakshit, okay. Hi Rakshit. Okay, second requirement was pen should be handy, and third requirement is anyone can tell other requirements of a pen? Smooth writing. Yeah, smooth, handy, smooth. Here it comes. Okay, then nib. Nib size should be 0.1 mm or like that. Okay. And the grip, you can say grip of the pen, and Color. logo. Okay, color of the pen. Okay, consider all these requirements. Okay, so in the same way, for building a software or application, there will be set of requirements like this. Okay, so based on this requirement, you are going to test it. So this is nothing but software testing. Is that clear? So this is our real-time example pen, but in real-time, in industry, we will get a set of requirement for building an application like this. So what you will do? You will test it based on the requirement. How you are going to test here? So these are the basic requirements. What will be your approach of testing here? Okay. So what I will do? I will take the first requirement. It should write on a paper. So as a tester, how you will think? So ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕಂತ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಯಾವತ್ತೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಎ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫೈನ್. ಫಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫೈನ್, ಆಯಿತಾ? ಹ್ಯಾಪಿ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್? Correct. Second requirement is also completed, like that. So third one, how you will test it? Pen size, this nib size, how you will test? So for this, you need to use some equipment, correct? To measure the size, some tool. Okay. One more person is joining. Let's see. Okay. So to measure the pen nib size, I will use some tool. Okay. So again, grip and logo, you will check the logo. How will you check? If it is a cello gripper pen or a Parker, so you will check the logo according to the requirement by visual, correct? So color also you will write it on a paper and will check whether it is writing in a blue color or not. If the color of the pen is designed as black, if it is writing blue, then it's a defect, right? Yeah, correct. Like that we have to test here.
So these are all first happy scenario you have to test. On the negative part, how you will test means you have to break the code. ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಕೋಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹವ್ ಡನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯು ಆರ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೆಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನೋವೇಟಿವ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಪೆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಲಾಗ್ ಎ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. Just think of it. ತಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಅ ಡಿಫೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಪೆನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ is to write on a paper. So what I will do, I will write it on a wall. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಹೇವ್? ಸೊ ಪೆನ್ ಶುಡ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ವಾಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಬರೀಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ರಾಂಗ್. ಬರೆದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ. My requirement is to write only on a paper. So write it on a wall ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಇಶ್ಯೂ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ವಾಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ ಎ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, handy or smooth. Okay, so this you can feel it and tell like whether it is working, writing smoothly or not. And the third one is point size 0.1 mm instead of 0.1 mm. If it is 0.2 mm, what you will do? Yes, means you have to log a defect for that. So what you will do, you go to the Jira board and you will log a defect. The pen size is not proper, and instead of 0.1 mm it is 0.2 mm, like that. Okay, size is not proper. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಗೋದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಲೋಗೋದಲ್ಲಿ ಸೆಲೋ ಗ್ರಿಪ್ಪರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಪೆನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So we are going to test that also, alva. Change in logo. So see, 5 requirement ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ we can be confident that I identified some bugs and I have reported it. So end of the day ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಸೊ once the application is given or it is delivered to us, you have to test it and you have to log a bug. ಸೊ ಇದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ actually. So these are all the activities that we are going to do on our daily activities once we move to the industry. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ we are testing it and we are logging a defect. This will be a continuous process. Apart from this, you're not going to do anything as a tester. Okay, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? So actually for this I prepared a notes. I will share you at the end of the day what are all the concept that we have discussed here. Okay, so we just discussed what is software testing and all. So why it is required, why we have to test, what's the necessary? Right. So testing requires because definitely we are all human beings. So definitely while doing something we might miss something and it may end up in a failure.
So to assure that, to want to make sure that everything is working as per the requirement, and there are no defects in the software or application, so we have to test it, correct? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಕ್ಕೇ ಸೊ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪೆನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ಪೆನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ವಾಲ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಸೊ ಪೆನ್ ಸೈಜು ಪ್ರಾಪರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ರೈಟ್? ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೇಲ್ಡ್. ಆ ಪೆನ್ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದಟ್. ಲಾಸ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅವರ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಮೆಝಾನ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಯೂಸ್ ಅಮೆಝಾನ್, ರೈಟ್? Shopping purpose. So sometimes if you observe some of the product, if you say it has some 1,000 rupees, so at that time like if any bug is there, like 1,000 rupees ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ 10 rupees ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಸಮ್ಮನ್? Yeah, it's a defect, right? For you it is working fine, like 1,000 rupees product you are getting it for 10 rupees you are going to buy, but I think in a business perspective, so it's a huge loss for them. Okay, so like that without testing we cannot conclude everything is working perfectly. So that's why business is testing is very much required. Okay, and again one more example was Nissan company, you know, right? The car manufacturer. So what they did, they manufactured around 1,000 cars on a single day without testing properly. They launched it, so the engine got crashed. So see the amount of effort they put and the amount invested in the manufacturing process, so everything is ruined. So those kind of losses in the business is not acceptable by anyone. So that's why testing is very much important. Okay, and quality we have to improve. To make sure the quality is good, we have to test. And quality main thing is customer satisfaction. So customer satisfy ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ, so the entire process of doing the project itself is waste. At the end of the day we are delivering the project to the customer only. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಪೆನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, next concept, benefits. So we discussed it. So to gain the quality, to prevent the defects, and customer satisfaction, like and all. Okay, defect also we discussed. Any deviation from the actual result we can say it as a defect. Okay, so these notes I will be sharing you at the end of the day. Okay, next concept is SDLC. Okay, SDLC is software development life cycle. How we develop a software, ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎನಿವೇರ್ ಲೋ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ ಕಂಪನಿ, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟ್? Or if you are planning for some trip, there should be a proper plan, like who and all are joining, what's the budget you required, where to go and all. On the first day where to go, second day, and while coming back what and all the things you are going to purchase and come back with that. So it's a process, right? Everyone is did that, I guess, correct? Yeah, so like that in the software we have a development life cycle, how it has to be developed. Okay, so first one is initial. So initial requirement gathering. What you will do here, so if you're planning for a trip, you will gather the requirements, right? Where to go and all.
So like that here in our pen requirement we gathered the requirements here. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಮೇನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕು, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಗೋ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಟ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಲೈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ರೋಚ್, ದ ವೇ ಆಫ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ರೋಚ್ ತೊಗೋಬೋದು ನಾನು ಇವಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಟ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಡೇಟ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈನ್. ಡಿಸೈನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಡಿ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ದ ಡಿಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್, ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಇಟ್, ಹೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಲುಕ್, ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಸೈನ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಸ್ ಡನ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಡಿಸೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್. I will tell you like initial requirement gathering will be done by the business analyst actually. So you have to remember this terminologies, business analyst. Okay, this will be done by the architect. Both design and analyzation will be done by the architect. So coding will be done by the developers. Okay, so next is testing. Once coding is done, they will move to QA. Correct, QA means we testers. Once testing is done, what we will do, we move to the production environment or customers. Then we have to maintain it. I will explain once again. Maintain again all the members here. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಅನಲೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಡಿಸೈನ್, ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಡಿಸೈನ್, ದ ಪೆನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಸ್ ಫೈನಲೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟು ದ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಕೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ developers will do the coding, and once the coding is done, they will give us for the testing purpose. So we have to test it, means here in this process this requirement is completed, coding is done, so they will move to testing. So that in testing what we do check against the requirement whether it is working fine or not. So then what we do, once everything is working perfectly, we will move to the production, means customers or the end users. We will launch the product, correct. Let's say pen is manufactured and we have to deliver to the users. Okay, once we deliver, we have to maintain again, because when customer keeps on using the application, again he might get some errors in the applications, or he might think of some enhancements and he will come back. Okay, so ಏನಂದರೆ ಪೆನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಪ್ಲೋ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಏನೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಎರರ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಬಗ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪೆನ್ನು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಸೊ ಪೆನ್ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಎರರು ಇಲ್ಲ ಬಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್, ಡಿಸೈನ್, ಕೋಡ್, ಟೆಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಬಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, and the pen should write for the 10,000 characters ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಮೀನ್ಸ್ ರಿಫಿಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ರಿಫಿಲ್ಸ್ ಡಿಸೈನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 5,000 characters, ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ
end user or a customer, my requirement is to make it as a 10,000 characters. So what you will do, again you will come and design the product to achieve that requirement. Means you will increase the refill size, correct? Like that. So this is all the process about the SDLC actually. Hope this is clear. Okay. So in SDLC, this is a process actually, but this process has many ways of doing it. So first one is a waterfall model. Second one, V model. Third one is a prototype. Fourth one is Agile. So this is very much required in the industry because everyone follows the Agile process only, and even this can be implemented in our life. Okay. So in the SDLC we have 4 concepts. So ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ SDLC. So at that time you should be able to answer this all the 7 steps. So that's the reason. If you don't answer what is SDLC means, again see the process you're not going to say like you're a proper manual tester. Concept wise you have to be very clear. Software development life cycles. Okay, this is a guarantee question on the manual testing concept. If you are attending a manual testing interview, the first question will be what is SDLC and explain the modules and which module you are applying in the current project. So this is a pakka question. So ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಇದೆಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು? ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಮಾಡಲ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಓಕೆ, once you understand, if you read this, definitely it will go to your mind, correct alva? So if I simply keep on reading this again you won't get it properly. So that's why I explained first, then I will share you the notes. If you want to write it down you can write it, but I don't think it's a visible way because it will kill more time, I guess, alva? So ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ? If I dictate and go on, so that will lag, alva? That's why I prepared my own notes, so I'll be sharing on a daily basis. So where we are, so software development models. So we are here now, waterfall model. So this model was introduced very long back, means this is a ancient product or ancient model we can say. Now no one is using this actually. Okay, waterfall model. See here, it is one by one flow. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ shown me, right? So initial requirement gathering in a process. So what here the business analyst will come and he will grab all the requirements. So ನನಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್. ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಈ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಡಿಸೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, test architect, developers, QA, everyone will be involved here for designing how it has to be designed, and the proper planning will be done here, how to achieve the product. Okay, so designing will be done by everyone, and then they will move to the development and the developers, and again they will do the code ಮಾಡ್ತಾರೆ. So build ಮಾಡಿ, so then they will release to the testing activities. So testing, as a tester, what we will do, we take a product and we will check against the requirements. That is our intention, correct? Testing means we have to check against the requirements.
ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ, ಲಾಗ್ ಎ ಬಗ್, ಅಗೇನ್ ಮೂವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, they will fix it and they will get to testing activity again. Okay, so then testing ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so we will deploy the code to the end users, and once deployment is done, if they accept, fine. If they not accept, means again we have to do some development activities and all, and once it is stable, we have to maintain the product. So once we deliver, right, even product deliver ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have to maintain it for some duration, so that will be mentioned in a project management thing and all. So how the project has to be maintained, all they will take care of that actually. Okay, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಮಾಡಲ್ಲು. ಸೊ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಟು ಲೀಡ್ ದ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲೀಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೀಡ್ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ, ಆಯಿತಾ. ಡೆಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೂ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವಿ ಓನ್ಲಿ ಡೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಥ್ರೂ ಅದರ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಟೀಮಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷಯ್ ಯು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್, ಆಯಿತಾ. ಅಕ್ಷಯ್, ಅನುಷಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಭೂಮಿಕಾ, ಮಂಜೇಶ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲೀಡ್. ಓಕೆ, ಮೇಘನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರಕ್ಷಿತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಎ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ರಕ್ಷಿತ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ದ ಟೀಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಪಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರುತಿ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಅವರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಬ್ಬರು ನಾನು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದು ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮಾಡಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ these are all interview questions. What is the advantage of waterfall model, disadvantage, what is that? So you just go through this, I will go through this once. Okay, it's very easy to and simple to understand. It's very easy, right? Seeing the picture only, it's very understandable from starting from requirement to maintenance, how it flows. And it's very easy to manage because of the rigidity of the product. So here the requirements are freezed, so pen requirement is freezed, so it is not going to alter in future. So that's why those kind of applications we can go for waterfall model. Okay, and next is in the model phases are processed and completed at a one time. So ಒಂದೇ ಸಲ ಆಗೋದಲ್ವಾ ಇದು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಒನ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ವಾಂಟ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ for anything. If you consider anything, there will be disadvantage. So like that, so here what is the main disadvantage is we cannot change the requirement. So requirement freeze ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೋ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ until ದ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಆ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್ ನೋಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ 3 months or 4 months ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ವಾಸ್ ದಟ್, ಸೊ ದೇ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಮಾಡಲ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. meant to use this model when the project is short and you know what and all the requirements are has to be designed and all. So it's clear and fix the thing requirements here. So that's why we can go for waterfall model. Okay, then come to V model. So waterfall model ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ
ಸೊ ವಿ ಕಮ್ ಟು ವಾಟ್ ವಿ ಮಾಡಲ್ ದೆನ್ ವಿ ಮಾಡಲ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ, ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಹೂ ಇಸ್ ದ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ? ಐ ಸೆಡ್ ನೋ, ಅಕ್ಷಯ and Anusha. Akshay and Anusha, what they will do, they will gather the requirements. Correct? So what kind of requirements? So let's take one more example. Consider you want to build a, what you can say, okay, mouse. So mouse requirements ಏನೇನು ಬೇಕು? So it has to connect to the monitor, the system, and you can scroll it, you can click on right click, left click, and you can delete anything, you can select anything like that. Akshay, what they do, Akshay and Anusha, they will gather the requirements, correct Akshay? And then the designing purpose, so you have to design it, how it looks, means how the mouse design and all. So who will do this mouse design? Architect design and system design. So system design will be done by let's say Shruti. Means what and all the requirements gathering from the Akshay, she will do a designing, how it has to be done. Okay, so then they will go to architecture design. So architecture design ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ರಕ್ಷಿತ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ, ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ವೈಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೌಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಡ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ವೈಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಜಿಮೇಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಜಿಮೇಲ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಜಿಮೇಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇನು, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೋಸ್ ಎ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್, ಮೇನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? So that is the requirement. Okay, so meanwhile in the testing team is leading by you, Meghana and Rakshita. Okay, so what they do, they will do the acceptance testing here. They know the requirement, what has to be done. Means in Gmail, let me open Gmail. In Gmail I want an option to compose, correct? So this is well known requirement already given to the team. So what testers or the testing team lead will do, so they will write a test case. When you click on it compose, this message should come. So like that the requirement will be there. So they will do they will write a test case like this only. So meanwhile what they do, okay, when the requirement analysis is going on, they will do the acceptance testing. When system testing is going on, they will do the system testing. Means they will write the test case for the system testing purpose. And when they designing it, they will start writing the integration testing. And the module design means let's say Gmail has 5 modules, we'll go module by module. So I will say first I will take inbox module. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು, ಸೆಂಟ್, ಡ್ರಾಫ್ಟು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಇಟ್, ಆಯಿತಾ? ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಇದು? Any doubts till? You can ask me, no problem. Like ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸೊ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಇವಾಗ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕೋಡ್. ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? ರಕ್ಷಿತ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಡು, ದೇ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ 1 by 1 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ವೈಸ್, ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್.
ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜಿಮೇಲ್ ಫುಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಸೊ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್, ಲೈಕ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲೇಟರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಸಿಯರ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಮಾಡಲ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಹೇಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಡೆವಲಪರ್ಸು ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಲೀಡು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಏನು ಐಡಲ್ ಆಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಡೆವಲಪರ್ಸು ಕೋಡ್ ಟೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? I pay money for you to build an application, but if I am not getting the worth from that project, it's a waste ಅಲ್ವಾ? ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮನಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ವಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಒನ್ ಅಗೇನ್ what it happens. So this is continuous process. If you see, starting from requirement, one by one it is going coding, testing, and meanwhile both the teams are communicating each other. There will be a interaction with each and everyone ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರುತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಘನ, ರಕ್ಷಿತ್, ಮಂಜೇಶಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಲೀಡ್ ಮಂಜೇಶ್ ಅಲ್ವಾ? So everyone will be very active here. So that's the main advantage here. Okay, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು ವಿ ಮಾಡೆಲ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಸಿಂಪಲ್ಲು, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸೇವ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಇರೋದೇ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ what is the EOD they will ask, like ETA, what is the expected time we are going to deliver it. So that's why time matters a lot. And proactive defect tracking. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಲಾಗ್ ಎ ಬಗ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಓವರ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೋಟೈಪ್ಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಗೋವರೆಗೂ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೇಜು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಏನು ಆಗ್ತಿದೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ even though requirements are there, but still you don't have idea how it behaves, how it looks alva. So that's the drawback actually. And if in midway then documents along with the requirement has to be updated. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ಏನಾದರೂ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್. You just go through this actually, will get to know when to use the module. So medium size project. So as I said, waterfall model ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ, ಮಿಡ್ ಸೈಜ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಯಿತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ at that time you can go for V model. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಮಾಡೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ವಿ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್. ಓಕೆ, ವಿ ಮಾಡೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಒಂದು ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಶುಡ್. ಇವಾಗ ಪೆನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಪೆನ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಬ್ಬು ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ, ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲುಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈನ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಮಾಡಲಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪೇ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಂತ, ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು code it. So let's go to the slide prototype.
ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್, business analyst they will do, and design immediately. They will design the product, how it has to look alwa. Once design is completed, they will build the prototype, how the developers will code it here ಆಯಿತಾ. ದೆನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಫೈನ್ ದ ಪ್ರೊಟೋಟೈಪ್. ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೋಟೈಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ಫ್ಲೋ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಟ್, again build customer satisfaction, refining prototype. If they accept, then they will move to the end product as a customer thing. Unless until they finalize the design, they are not going to push it for a release alva. So if you see here, ille suttata irutte idu. Unless until it is stable, it will circulate here only. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ಪ್ರೊಟೋಟೈಪು? ಬೋರಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸೇ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಬೋರಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಜಾವ ರೈಟ್, ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ನಾವು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು. ಆವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ಮಂಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಆಯಿತಾ? So what I will do, I will give some task on the classes itself, so you have to complete it. At least you try, okay? If you try, if you keep on trying, then only you can achieve the things alva. So if I simply keep on dragging these things and if I keep on explaining, I am not sure how it will be impacted to yours. ಸೊ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಂಜೆ ಇಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ಟರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಆದಷ್ಟು. ಸೊ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆ? ಇಫ್ ಬೋರ್ ಆದರೆ ಹೇಳಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಓಕೆ? ಸೊ ಪ್ರೊಟೋಟೈಪ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್, ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಓಕೆ, ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್: ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡು, ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡು, ಅಪ್ರೂವ್ ತಗೋ, ಮತ್ತೆ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡು. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಓಕೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಐಡಿಯಾ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ ಎರರ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ಎರರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಫುಲ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಟೋಟೈಪ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಟೋಟೈಪ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತು ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಡನ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಆಸ್ ಎ ಟೆಸ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಂದರೆ, methodology main complex of the system, scope of the may not extend beyond the plans. So ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ you cannot expand the time, original plans and all. So that's why it's a drawback. And if it is not completed, means incomplete application may cause application not to be used as the system was designed. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, we cannot launch the product which is half built, means ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಥರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು be useful. So then only we can release. So these are all the disadvantages of the prototype. ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, when the interaction with the end users is more, means we have to take the feedback alva from the customers. So then at that time we will go for prototype model.
Okay, so we are done with the prototype also. We left with Agile. This is very much important because in today's generation, every industry following the Agile methodology. And if even in the interview, definitely they will ask you a question: which model are you following in your application? So at that time, what you have to say? Agile process we are following. That's it. Simple answer. Okay, we'll go to that. What is Agile? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಿಮೇಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಜಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜಿಮೇಲ್? ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಎ ಮೇಲ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಜಿಮೇಲ್ದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Gmail will have 100 requirements. Okay, I'm just saying example 100. It is having more than 100 requirements actually. Before it was built, ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜಿಮೇಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಈ ಥರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ಗೂಗಲ್ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಏನಾಗ್ತು, ಸೊ 100 ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್? ಬೇಸಿಕ್, ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಾಗಿನ್ ಅಲ್ವಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಲಾಗಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಪೋಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಗೌಟ್ ಆಗಬೇಕಾ? ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ಮೇನ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಮೇನ್ 3 ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಎಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಜೈಲ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್? ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ಎ ವೈಲ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಗೋ ಟು 2 weeks ಆರ್ 3 weeks. 3 weeks ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫಾಲೋಸ್ 2 to 3 weeks sprint only. Some of they do like up to 4 weeks they will do, means monthly one sprint they will take. Okay, so in the market the standard is 2 weeks only. So 2 weeks ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, the requirement gathering will be done. Means requirement, there are 100 requirements already given by the business analyst. So what they will do, they will plan it. ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೋಸ್ತು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಯೋರಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. 3 ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನನಗೆ ಬೇಗ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಕಂಪೋಸ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಲಾಗೌಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಜಿಮೇಲ್ದು. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಎ ಕಿಕ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನು? ಈಗ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಿಕ್ ಆಫ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ. ಓಕೆ, so sprint planning, we did some requirement prioritization, and we will do, we will kick off the meeting, kick off the sprint kick off ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯಾವತ್ತು ಆಗ್ತಿದೆ? ಇವತ್ತು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ಟುಡೇಸ್ 19th ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಂಡ್ ಯಾವಾಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಮೀನ್ಸ್ 2 weeks ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಪ್ರಿಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೈಡೆ. ಸೊ 15 days ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 15 days ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ವಿ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಡಿಸೈನ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇಯರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದೇ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಬರಬೇಕಂತ
ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯು ಐಲಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದು ಜಿಮೇಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಿಮೇಲ್ ಓಕೆ ಜಿಮೇಲ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನನಗೆ ಪಿಕ್ಚೋರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಈ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ಲಾಗಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೋಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಸಿಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯು ಐ ಪಿಕ್ಚರ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡೆವಲಪರ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ, ದೇ ವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಇಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ಲಾಗಿನ್ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪೋಸ್ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾಗೌಟ್ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟರ್ಸು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೋತ್ರೂ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ test case design and all, we will be waiting for the developers to move the code. So once the developer will complete the code, they will move to testing activity. So what we will do, we will test against the requirement login. So ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ಲಾಗಿನ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಪಾತು, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಐ ಲಾಗಿನ್ ವಿತ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಮೇಲ್ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ. ಸೊ ನನಗೆ ಫಸ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಒಂದು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿತ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮೇಲ್, ಒಂದು ಮೇಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಂಪೋಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಮೇಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತಿದೆಯಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಕಂಪೋಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪಾಪಪ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಿನಾರಿಯಸ್ 2 ಬರ್ತಿದೆಯಾ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆಯಾ, ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಪಾತ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲಿ ಬೇರೆ, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೇರೆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಡೋಣ ಆಯಿತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಲಾಗೌಟ್ ಆಗಬೇಕು ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಿಂದ. ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ 3 ಸಿನಾರಿಯಸ್ಗೂ ನೀವು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಕೋಡ್ನ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಮೋ ಟು ದ ಕ್ಲೈಂಟ್. Means at the end of the day, like end of the sprint, if you consider a 2-week sprint, today is Friday, right? So next Friday, so second there will be a demo to the customer. So at that time what you will do, tester has to demo actually. Currently in the industry, tester has to give a demo because tester will have a more knowledge on the product compared to the developers. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅದೊಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಟೆಸ್ಟರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಮೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಡೆಮೋ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, you will launch a Gmail application. You will show this is a login page that we have designed. So we are going to enter a valid username. Upon successful, we are able to log into the Gmail application. Like that we have to tell in a demo. And once it is logged in, you can compose a mail. There is option to compose. So see, this is working fine. And once you click on this, the pop-up will come, and I am able to enter the recipient's details here, and the subject also. I can draft anything here, and you have an option to attach the file, everything. So these kind of things you can explain in a demo. Okay, if customer is satisfied, means in a demo, when you are giving a demo, if he is satisfied, then he will give a go ahead. Means yeah, this print is fine, the activities we have taken is completed within 2 weeks. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನಾವೇನೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಈ 3 ಸಿನಾರಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ವಿ ಆರ್ ಗುಡ್ ಟು ಗೋ ಅಂತೇಳಿ ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 1 ಆಯಿತು, ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 1 ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು 2 ವೀಕ್ಸು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸಿನಾರಿಯೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು
ಅದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಐಟಮ್ಸು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ there will be continuous development and continuous testing, and we can deliver the product continuously on a sprint wise. Means 2 ವೀಕ್ಸಿಗೂ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಡೆಮೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಲಾಂಗ್, ಮೀನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಟೇಕ್ ಅರೌಂಡ್ 6 months or 8 months, ನಾಟ್ ಶೂರ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿತಿನ್ 15 days your project will be ready, so to showcase to the customer. So this kind of activities only can be achieved through Agile. So ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ ಆಫು ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 1, this sprint 2, sprint 3, it may go n sprints, means unless until you complete a project it will keep on going. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 1 year ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ 49 ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಥರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಲಿವರ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ನು, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ಡ್. ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎನಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬಂದರೂ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಲಾಗಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, 3 days ಬೇಕಂತ ನಾನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ 3 days ಆಗಲ್ಲ, ಇದು 4 days ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಜೈಲಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆಮೇಲೆ ವೆರಿ ಲೈಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸೌಂಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಮೀನ್ಸ್ programmers they said should be very active and they should be capable of taking any kind of requirement changes and all during the development. Okay, when to use Agile, new changes ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಜೈಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಜೈಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು, ಬಟ್ ಇವನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಅಜೈಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ, ನಾನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಅಜೈಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸೆಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಸೊ ವಾಸ್ ದಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್? ಹೌ ಯು ಫೀಲ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಗೇನ್, ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಲ್ವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್. ನೀವೇನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಏನಿದು ಯಾರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೋರಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ, ಅದೇ ನೆನ್ನೆ ಜಸ್ಟ್ ಡೆಮೋ